Hence, last day we have ended our session with the end of module 1. Now we can move to the module 5th, of which we want to study about the human rights, its introduction, what are the development, what are the 3 generation, then about some of the organization related to the human rights, then what is the environmental issues related to the human rights. Okay, first we can move to the unit 1. What is human rights? It is the basic rights and freedom that belong to all people in the world from the birth to death. ഒരാളുടെ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സിനെയും ഫ്രീഡത്തിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി. ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എമേർജ്ഡ് സ്ട്രോങ്ലി ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് വന്നത്. ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റഡ് ദംസെൽസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ UN with the primary goal of bolstering international peace and preventing conflict. Government committed themselves, ഗവൺമെൻറ്റും UN ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നത്. മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് UN pledged to promote respect for human rights. UNൻ്റെ കീഴിൽ അപ്പോൾ കുറേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് UN. UNൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. They were also working for promoting the respect for human rights. For this, UN established a Commission on HR, that is human rights, guided by Eleanor Roosevelt leadership. For this, UN established a Commission on HR, guided by Eleanor Roosevelt leadership. ലെയ്നർ റോസ്വെൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. On December 10, 1948, the Universal Declaration of HR, that is UDHR, was adopted by 56 members. Later, December 10th, Commission മാറി Universal Declaration of HRI, and under that there was 56 members too. And this Human Rights Commission was later called as International Magna Carta. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. എങ്ങനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാവാം, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാഗ്ന കാർട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹിസ്റ്ററി. മൂവിങ് ഓൺ ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് UN. ഇനി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും UNുമായിട്ട് ഉള്ള ഫങ്ഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം, ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ UNൻ്റെയും കൂടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഫ്രീഡം, ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഇതിനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. UN ചാർട്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇൻഹറൻറ്റ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇൻഅലൈനബിൾ റൈറ്റ്സ് ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫാമിലി. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടുള്ള, ആരെയും ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു റൈറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഫുൾ വേൾഡിലുള്ളവർക്ക് എന്നാണ് UN ചാർട്ടറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. UN ചാർട്ടർ വോട്ട്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ കോൾ ട്രീറ്റീസ്. ട്രീറ്റീസ് എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസിനെ പറയുന്നത്. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വോട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് UN ചാർട്ടറാണ്. 1948, UN Commission on Human Rights has completed its draft for the Universal Declaration. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം റൈറ്റ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, UNൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 1948 UN Commission on Human Rights പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫോൾ അണ്ടർ ദി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ. കൂടുതലും എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ, എക്കണോമി ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്കണോമി ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൊള്ളുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ കൺസെപ്റ്റ്. Human rights are rights inherent to all human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ്, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ റേസ്, ജാതിയോ മതമോ
ലാംഗ്വേജോ റിലീജിയനോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾ, യൂണിവേഴ്സൽ. Human rights refer to those rights which are essential for the development of human personality. Human personalityക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ ആവശ്യമുണ്ട്. And in the Universal Declaration of Human Rights adopted by UN on December 10, 1948, ആ ഇയർ ഓർത്തിരിക്കുക, December 10, 1948, has served a Magna Carta for whole humanity. ഒരു ലോ പോലെ, മാഗ്ന കാർട്ട പോലെ ആയി ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് മൊത്തത്തിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർ ഓൾ. Okay, so some of the fundamental rights of which is mentioned in the human rights are mentioned below. Right to live, liberty, security of a person, right to own property, right to freedom of opinion and expression, right to an adequate standard of living, right to education, freedom of thought, conscience, religion, right to freedom from torture and regarding treatment, right to seek and to enjoy in other country asylum from harassment. These are the concepts of human rights and UN. Okay, these are mainly the rights. Okay, fundamental rights. These will be mentioned in the human rights concept. Okay, moving on to 3 generation of HR. എങ്ങനെയാണ് HR ഇങ്ങനെ വളർന്നത്? ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് HR എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓർക്കരുത്. In here it is called human rights. Okay, 3 generation of HR. It is adopted in 1970 by such Juris Carol Wazak. Carol Wazak ആണ് 3 generation of human rights ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് in 1970. 3 tenets ഉണ്ടെന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി? Civil and political rights, which is mentioned in Article 3 to 21, socio-economic rights from Article 22 to 27, and socio-cultural rights, which are called the soft laws. These are the soft laws. So, in civil and political rights, that is from Article 3 to 21, what is mentioned there? There are 2 subjects or subtypes. They are norms pertaining to physical and civil security. നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, നോംസ് പെർട്ടൈനിങ് ടു സിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി ഓർ എംപവർമെൻറ്റ്സ്. ഒന്ന് പെർട്ടൈനിങ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ security and other pertaining to the civil political liberties or empowerment. ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ സെക്യൂരിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചർ പാടില്ല, സ്ലേവറി പാടില്ല, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദെയർ. ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്, സിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടീസ്, നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട്, റിലീജിയൻ, അസംബ്ലി, ഒരിടത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നതിന്, വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വൺ സൊസൈറ്റി, അതിനെയൊന്നും കയറിയിടപ്പെടരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് mentioned in the political session, civil and political session. Okay, this is in the first one. And second, socio-economic rights, which is from the Article 22 to 27. അതിനുകൊണ്ട് 2 subsets. They are norms pertaining to the prohibition of goods meeting social needs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറിനും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത്. That is mentioned in the first section. That is the prohibition of goods meeting social needs. And the second one, norms pertaining to the prohibition of the goods meeting economic needs. നേരത്തെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്നുള്ള സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ് ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, ന്യൂട്രീഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ. എക്കണോമിക് നീഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്ക് ആൻഡ് ഫെയർ വേജസ്, adequate living standards, social security. These were mentioned in the second one, that is economic needs, which is a subclassification of socio-economic rights. And the last one, socio-cultural rights. These are called the soft laws. And in 1992, Rio Declaration on Environment and Development, and 1994 Draft Declaration of Indigenous Peoples' Right. ഇതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ 2 ആണ്, റിയോ ഡിക്ലറേഷനും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ്, ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് 2 ആണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. It is about the collective department of human rights for self-determination of people to their political status and their economic, socio-cultural development, and certain special rights of ethnic and religious minority, enjoyment of their own culture, language, religion, അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ കൾച്ചറൽ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സിൽ മെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ലോസിൽ മെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ആർ ദ 3 generation of HR.
ഇത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദ ഡേ. ഓക്കെ, 3 ജനറേഷൻ ഓഫ് HR ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആക്കിയിട്ട്, I mean in short, as a short answer you should write. Okay, moving on to the next one. International human rights instruments or documents. We require some international instruments. Human rights in instruments and documents വേണം, നല്ല അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So, there are treaties and other international texts that serve as the legal sources for international HR laws and protection of HR in general. കുറേ ട്രീറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കുറേ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ആസ് ട്രീറ്റീസ്. അതേപോലെ കുറേ ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയിങ് ടൈപ്സ്, ബട്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിക്ലറേഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബോഡി സച്ച് എസ് UN ജനറൽ അസംബ്ലി. UN ജനറൽ അസംബ്ലി എടുക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷനും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കൺവെൻഷൻ വിച്ച് ഇസ് മൾട്ടി പാർട്ടി ട്രീറ്റീസ്. ഒറ്റൊരാൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, കുറേ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് മൾട്ടി പാർട്ടി ട്രീറ്റീസ് ടു ബിക്കം ലീഗലി ബൈൻഡിങ്. അതിനെയാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് മെയിൻലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. വാട്ട് ആർ ദി കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻസ്. ഓക്കെ, Human Rights Commission, along with the Universal Declaration of Human Rights, produced International Bill of Human Rights. Human Rights Commission യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, focuses on the right of life, freedom of speech, religion and voting. ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? ഇൻ്റർനാഷണൽ ICCPR എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, റിലീജിയൻ ആൻഡ് വോട്ടിംഗ്. ദെൻ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, which focus on the food, education, shelter and health. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ 3 ഇൻ്റർനാഷണൽ പറഞ്ഞു. വിച്ച് ആർ ദി? യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് along with the Human Rights Commission, International Bill of Human Rights. അതൊന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ICCPR, which focus on what? And ICESCR, which focus on the food, education, health and shelter. Okay, these are the main instruments or documents, international. And the others are Convention relating to the status of refugees, which is in 1951. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women in 1979. Convention on the right of child, 1989. Others, racial discrimination, prevention of genocide, political rights of women, prohibition of slavery and torture, international HR instruments. International instruments which are local and regional. These are the other international human rights instruments or documents. Okay. So, moving on to the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. It is one of the international organization, and the UN General Assembly has adopted and announced the Universal Declaration of Human Rights through Resolution 217A-3 of December 10, 1948. ഈ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന വർഷമാണിത്. സോ എവറിബഡി ഷുഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഡേറ്റ്, December 10, 1948. സോ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ 217A-3ലാണ്. ഓക്കെ, there are articles 1 to 30 discussed in this, which includes encircling the people, which including women, children, everyone. Okay, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കുമുള്ള കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് there are several articles, that is from article 1 to 30. So it is important, but not to that point I think. But everybody should have an idea about what is discussed in the article 1 to 30. It is in your, if you have any doubts you can ask. If you got that answer, you just keep that note. 1 to 30 ഏതൊക്കെ, ഇത് നോട്ടിനുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസൈൻമെൻറ്റിനുള്ളതാണ്. ഇത് നോട്ടാണ്, ആർട്ടിക്കിൾ 1 to 30. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നോട്ട്സായിട്ട്. ഇൻ ലേറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ നോട്ട്സ് കാണണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ along with the assignment. അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആർട്ടിക്കിൾ 1 to 30 എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ
through the human rights. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, that is Article 1 to 30. Now, moving on to the next one. Office of the High Commissioner for Human Rights. Okay, that is OHCHR. The mandate of the Office of the High Commissioner for Human Rights is to ensure universal enjoyment of human rights. Universal enjoyment വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനൊരു ഹൈ കമ്മീഷണറോ ഓഫീസ് വന്നത്. And to remove the obstacles to their effective implementation and to enhance coordination and cooperation of human rights related activities throughout the United Nations system. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അതിനിടയിൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിടയിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളി കോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് Office of High Commissioner for Human Rights, OHCHR, was established. Okay, it is a charter-based bodies. Charter-based bodies it works to offer the best expertise and support to the different human rights monitoring mechanism in the United Nations system. Fully ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും, ബെസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഹൈ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. It includes the Human Rights Council and bodies created under the International Human Rights Treaties and made up of independent experts mandate to monitor the state parties' compliance with the treaties' obligations. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട്, അതേപോലെ കുറച്ച് ബോഡീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റീസ് and also made up by the independent experts which is based to monitor the state parties compliance with the state party ട്രീറ്റീസുമായിട്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അത് എക്സ്പേർട്ട് ഒരു പുറത്തത്തെ ഒരാളായിരിക്കും, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഉള്ളിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, സിമിലർലി ഉള്ള ട്രീറ്റീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. ദീസ് ഓൾ വർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓർഡർ, their function. Okay, now these are the main thing, that is charter-based bodies, Human Rights Council, universal periodic review will be done by that is one extra point. ഇതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂണിവേഴ്സൽ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ. സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ HR കൗൺസിൽ. HR കൗൺസിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ബൈ ദ OHCHR. ആൻഡ് HR കൗൺസിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഇനി HR കൗൺസിലിനെതിരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട്, ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് us the right properly, we can have a complaint. For that, a procedure will be there. That is discussed there. And Commission on Human Rights. This is one of the body involved in the human. Now we are moving on to the treaty-based bodies. What are some of the bodies which are involved in the Office of High Commissioner for Human Rights? The first one is CERD, that is Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Racial discrimination എതിരെയുള്ള കമ്മിറ്റി, അപ്പോൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റി CERD. Third, Commission on Economic, Social and Cultural Right, that is CESER. Then Human Rights Committees, including Committees on the Elimination of Discrimination Against Women, that is CEDAW. Next, Commission Against Torture, that is CAT. Then Committee on the Right of the Child, CRC. Committee on Migrant Workers, CMW. Committee on the Right of Persons with Disability, CRPD. And the Committee on Enforced Disappearance, that is CED. These are the major treaty-based bodies. ഇവരുമായി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ കുറേ ട്രീറ്റീസ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം മീൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ലോങ് ഫോം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ലോങ് ഫോംസ് ഓഫ് ദീസ്. സോ 2 മാർക്ക് ആൻസറിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഗീവ് ദി ഫുൾ ഫോം എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, now moving on to the next one, the role of UN Secretary. UN Secretaryയുടെ റോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഈ മൊഡ്യൂളിലെ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് റോൾ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്രട്ടറി.
This is one of the 6 major organs of the United Nations. United Nations in the 6 major organs. They are first one, General Assembly, then Security Council, then Socio and Economic Council, Defense Trusteeship Council, and International Court of Justice. These are the 5. And the last one is United Nations Secretariat. അങ്ങനെ 6 organs ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലുള്ളത്. ഓഫ് വിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇസ് ദ important one because it is the United Nations executive wing. United Nations executive wing ആണ് Secretariat. Okay, the Secretariat has an important role in setting the agenda of the UN deliberative and decision making bodies of the UN. അവരാണ് അജണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. UN ഡെലിബറേറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡീസ് ഓഫ് UN ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അജണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ്. Then Secretary General is appointed by the General Assembly. Secretary General വേണ്ട ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്. It will be appointed by the General Assembly and he is the head of the Secretariat. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് കേട്ടോ. ഹെഡ് ഓഫ് ദി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി റോൾ ഓഫ് ദ UN സെക്രട്ടറി. ഇനി റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓർ റോൾ ഓഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് or the Secretary General. ഇതായിരിക്കും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, administers operation initiated by the UN deliberative organs. എന്തൊക്കെയാണ് UN ഡെലിബറേറ്റീവ് ഓർഗൻസ് എടുത്ത ഡിസിഷൻ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 ഓർഗൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. അവരെല്ലാം എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആം. അവരാണ് എല്ലാ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. So they will be administrating the operation decided by the UN deliberative organs. Second, operates political missions. എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ it will be decided by or operated by the UN Secretariat. Then prepares assessment that precede peacemaking operation. Peacemaking operations നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് നോക്കുക. അത് നല്ല രീതിയിലല്ല എൻഡ് ചെയ്യുക, അതോ അത് കുഴപ്പമായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുമോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി UN Secretariat. Appointed heads of the peacemaking ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് അതിനുള്ള ഹെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരാണ് ഫൈനൽ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടേ സർവീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. എന്തൊക്കെ സർവീസാണ് വേണ്ടത്, റിസർച്ചസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ട്രീറ്റി ബേസ്ഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓൾ ദ ട്രീറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്. എല്ലാ ട്രീറ്റീസും ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സിനും റെസ്പോൺസിബിൾ, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നതും UN സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ്. So for today we have discussed from the starting, that is from the module 5 we have started. ഇത് ശരി ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്, മറ്റേതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി മൂവ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദീസ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വായിക്കുക. അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഴുതുക. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റും എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കിട്ടണം. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡിലേ ദർ വിൽ ബി ഡിലേ ഇൻ ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ first one, the module, we have discussed what are the module topics, and then what is human rights, basic rights and freedom, then what is the history of human rights, then United Nations and human rights inde or connection endana, what are the concept discussed there, what are the main rights discussed there, then the 3 generation of HR, which is very important, and next the international human rights instruments or documents were discussed. Later we have discussed about the conventions relating to the status of refugees, then the Universal Declaration of Human Rights (OHCHR), then the Office of the High Commissioner for Human Rights and the treaty-based bodies, and last, what is UN Secretary and Secretariat and what are the role of UN Secretariat apart from the other bodies, because it is an executive arm. Their functions is also very important. ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. യു ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ എ ഫോറം. ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറത്തിന് റെഡിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്സിലെ ഡൗട്ടാണെങ്കിലും പോർഷനിലെ ഡൗട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നേരിട്ടല്ല, ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ബൈ.